end the war. If that's true, that would be sheer lunacy. Then I'm afraid that right now, Mr. Putin and his inner circle may decide that they have nothing to lose by effectively challenging us to a war before Mr. Trump even reaches office. kulanti wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad dunida ka joogtaan waa Colonel Douglas McGregor oo xogtii ugu faraha badnayd ee dagaalka Ruushka iyo Ukraine soo bandhigay gaar ahaan tan iyo intii toddobaadkii la soo dhaafay ee gantaalada ridada dheer dowladda dalka Ukraine la siiyay haddii aynaan Ruushka ka daynin weerarka aynu ku hayno waxay u egtahay Ruushku inuu yiraahdo maxaaba dhulka ka yaala ee dagaalku si weyn u qarxo farahana taladu ay ka baxdo ciidamadeenu sidii barigii hore ay ahaan jireen ma ahan oo waa kuwa markaas tababarkoodu uu liita ayuu yiri isla mar ahaantaasna waxa uu yiri dunida oo dhan ayaa naga soo horjeeda taageerada aynu Israa'iil u muujinay awgeed waa soo Dr. Colonel Douglas McGregor hadalka u dhigay asagoo hadalkiisii si dhex jibaaxaya iyo intaas waxa uu ku daray haatana Mareykanku booskii uu joogay shariifka ahaa ee inuu controlka asagoo haysto arrintaas ima muuqata ayuu yiri qaybaha dambe daawadayaal dagaalka Iran iyo Israa'iil ayuu ka hadlayaa oo haatan aad iyo aad loo hadalhayo gaar ahaan maalmahan dambe waa 26 bisha 11 sanadka 2024 halkani waa Brit Somali TV daawadayaal meel kastoo aad dunida ka joogtaan waan soo dhaweynaa barta joojiyaha igu haya in yar hadii la yiraahdo waa maasantii shirkadda dhismaha guryaha casriga ah ee Mara Luxury Homes Limited waxay bulshada Soomaaliyeed ugu bishaareynaysaa in ay bilowday mashruuca Imara Heights oo laga bilaabay xaafadda Kilimani gaar ahaan wadada Dnipro Road dhismaha mashruuca Imara Heights wuxuu ka kooban yahay laba block oo kala ah A iyo B dhismahan cusub waxa uu ka kooban yahay 3 qol plus DSQ ama qolka shaqaalaha cabirkuna waa 190 isku wareeg ah 4 qol plus DSQ ama qolka shaqaalaha cabirkuna waa 280 isku wareeg ah 5 qol oo duplex plus DSQ ama qolka shaqaalaha cabirkuna waxaad daawadayaal isku soo noqod wanaagsan meel kastoo aad dunida ka joogtaan waqtigiina way kaga mahad celinayna toos waxaynu aadinaa Colonel Douglas McGregor iyo hadaladiisan aadka xasaasiga waa isla mar ahaantaasna mudan inaynu bulshada Soomaaliyeed soo bandhigno oo wararka markaas saxaafadda caalamku aysan baahinin kuwa ka duwan gaar ahaan kuwa reer galbeedka kuwa ka duwan iyo dunida sida kale u fakarayso gaar ahaan markay timaado ragga khubarada aynu dhageysano Iran wuxuu ka yiraahdo iyo waliba fikirka uu soo jeedinayo dawladda Mareykanka. In other words, the signals coming out of Washington are a mix of arrogance, ignorance, and frankly, stupidity. The Trump who months ago said, well, we need to stop the killing seems to have disappeared in favor of some new macho man who wants to demonstrate that he's really in control. And the truth is, George, we are not in control, and we are. وهاجاك waxa uu yiri dhawaanayay ahayd markii xilligii doorashada dabca sheegaya in uu madaxweynaha dib loo doortay ee Mareykanka uu lahaa waa in dagaalka iyo xabadda iyo dilku uu joogsadaa haatan waxa muuqata arrintaas in la laalay fariinta ka imaanaysa ayuu yiri Washington waxa ay tahay mid aan markaas caqligu qaadan kareynin iyo tala aan laga fiirsanin iyo gruubyo markaa ayagu doonaya in ay ismuujiyaan inay Israa'iil ayadu ay markaas maamulka haysato waxa xusin mudan daawadayaal dad fara badan ay isweydiinayaan dhawaana aad ka maqli doontaan Colonel Douglas McGregor madaxweynaha dib loo doortay ee Mareykanka Donald Trump in uu markaas dad aad iyo aad dhinaca Israa'iil ugu janjeera oo shaqooyinkii ugu waaweynaa u dhiibay waxaana taas loo eedeynayaa in ay asaga xilka keeneen oo markaa dhaqaale fara badan ay ku bixiyeen iyo hanti iyo hiil iyo hooba markaas doorashadiisii oo uu yahay nin la maal gashtay sidaas awgeedna uu arrinta uga falcelinayo hadallada Colonelka aynu dhageysanay ee xiisaha gaarka leh iyo waxa uu yiraahdo waa kan We're not the nation of 91, we're the nation of 2024. Our forces are very different now and they're not terribly capable, and we're not prepared to challenge the Russians, the Chinese, the Iranians, or anybody to a regional war of any kind. waxa uu yiri ciidamadeenu ma aha kuwii 90 ee waxaanu joognaa 2024 capable ma ahan ama tayadooda iyo awoodoodu sidii hore ma ahan ayuu yiri oo waa liidataa cid aynu fooda dari karno iska celin karnaana ma jirto hadday ahaan lahayd
ruushka shiinaha iyo weliba iiraan ayuu ku soo daraya and we're not in control dunidii waa isbedeshay meeshii markii hore wax walba laga dhageysan jiray maraykanka xaaladdu saas maahan inkastoo maraykanku yahay dowladda dunida haatan ugu tunka weyn oo aan xaqiiqatan la dhayalsan karaynin haddana korneylkan waxa uu leeyahay anaa ka warqaba anaa ka dhashay anaa ka soo shaqeeyey sida wax la moodaya ma ahan ayuu leeyahay waaya And as you know, most of the world has turned against us because of our stance on Israel. As a result, I think we should be much more interested in coming to some sort of terms privately with the Russians. It would put an end to this war in Ukraine. وهاجاك وقلب كلا وين مركان برنامج كان باريني أما أني سحوليني نسوجي تداول إنا إنه إذن لصهر فريسنو أو إذن لو ذاقنا وحقولي هاي وحلوبة هي سي برايفة أو خاصة إن أينو أولشور لدولة دالك روشكا هبدي أينو نهاي مريكان أو دقالك يوكرين لسوا أفجرا أردتو حلقاس أي مريسا إن للشور الروشكا لو عمامضو ليرادو سامح كما سعون كلام دقالك الروشكا يوكرين إن قبي حامبا لسوا أفجر أيانو دونينا حلقا وحو كآذية إيران إيا دقالك لغيسو. But instead, we have foolhardy people on all sides practicing public diplomacy in an effort to try to prove to everyone that they're tougher, better, smarter than their peers. The opposite, of course, is the case. Well, you lead me into an avenue I was going to leave to the end, but it makes more sense to raise. وهاجاك نينكا وريسانيا جورج جولوي ayaa la yidhahdaa dhawaan wuxuu ahaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka boqortooyada ingiriiska waana taageeraha weyn ee shacabka reer falastiin waa ninkii ka dhiidhiyey dagaalkii ciraaq lagu qaaday ee aad iyo aad kooga dhiidhiyey wixii dhacay dhibaato fara badan kala kulantay daqarro waaweyn loo geystay la weeraray dhowr jeer oo kala duwan waxa uu yidhi sidaad hadalka u waday cornel douglas mcgregor waxaad ila aaday meel aan hadda rabin inaan kula aado laakiin aan ku soo socday si kastaba ha ahaatee su-aasha weydiinaya waxay tahay dagaalka iiraan iyo israa'iil ee argoosiga israa'iil 3 miyay noqon doontaa 3 jeer israa'iil baa weerar qaaday 2 jeer waxay ahayd gudaha iiraan kii haddii u dambeeyano ka soo warannay iyo kii haniya lagu dilay 2 iyo kii safaaradda ee dalka Syria ee Iran markaas lagu weeraray kowdii bishii abriil sanadkan hadda lagu jirno 2024 waxaan jecelahay daawad inaad dhageysatid hadalka uu ka hadlaya ee markaas meelaha kale in laga maqla ay adag tahay gaar ahaan saxaafadda caalamka waxa uu cornel douglas mcgregor leeyahay Iran waa ka faa'iiday inaysan degdegin oo weerar qaadanin meesha dad fara badan ay lahayd gormay weeraraysaa Iran waa booteynaysaa arrinta Iran danbaaba ugu jirtay ayuu ku leeyahay oo asagoo dhinac military ayuu ka arkayaa oo fursad ayuu arkaa muxuu yiri inta la ku soo gudbin waxa uu yiri daawadayaal idinkoo aad iyo aad u mahadsan haddaadan Brit Somali TV hore ugu xirnayn fadlan rukunta si aan idinkana waxba idin sheegin insha Allah taala anaguna tiradin loogu faano haye now. And I do so with some circumspection because, the fat lady hasn't sung yet. Donald Trump hasn't got these weirdos in his cabinet yet. And I still have some hope that the likes of you may end up in that administration in one way or another, one capacity or another. But so far, so bad. It is almost beyond parody that he sends the guitar playing evangelical lunatic. halkan wuxuu ka hadlayaa dadka Donald Trump oo magacaabay ilaa iyo haatan wuxuuna sheegayaa markaas in ninkan la maal gashtay ujeedadu saas tahay wax yar baan ka gudbinaa loo dulqaata waxaan jeclaynaa waqtiga idin qaamino oo waxaan kelimad ku oran karno ma rabno inaan 10 xaraf ku niraahno waa isla socono after appointment after appointment. But in Washington right now, everybody knows where the money is, and the money is on the side of Israel, and as you point out, the evangelicals, but largely on the side of Israel and its agents here in the United States, who assembled enormous quantities of money and made it possible for him to win the election.
So he's now hostage to his donors to a large extent. And I'm beginning to think that President Trump wanted desperately to be president as vindication for what he didn't end up with in 2020. But beyond that, I'm not sure how carefully he's considered everything. And George, you know, any president who is heavily engaged with conflicts overseas, which is where we are now, usually fails miserably at home. And he has a very, let us say, ambitious agenda here in the United States. History tells us that you can't do both at once. You can do one or the other. And right now he's being dragged in the direction of widening wars both in Ukraine and in the Middle East. And that Donald Trump waxa uu yiri waxa muuqata in uu markaas dagaalka bariga dhexe iyo kan bariga dalka qaaradda Yurub ka socdaba in lagu sii jiidayo oo ku sii siqaray ayaa muuqata. Hore halkan waxaan soo sheegnay in dab loo dhigay inkastoo dagaalka bariga dhexe uu ka duwan yahay laakiin kan Ukraine lama raba ayaa leeyahay inuu ka lug baxo oo labadooda oo socda in uu markaa xilka loo wareego ayaa la doonaya. Si kastaba ha ahaatee hadalka aan really doonay inay maqashiyo waa xubinta yarta. It's already beginning to feel some sense of buyer's remorse that he's not turning out to be headed in the direction that everybody had hoped for, which was peace, end the conflicts, and a return to focus on what's important here at home. Well, let's turn to what may be about to happen. My sources tell me that the Iranian strike in retaliation for Israel's strikes, this would make it 3-3 in footballing terms, is imminent, might even be in the air. And it's promised that it will be of a new type and will be condign punishment. Should it be so, the United States and the United Kingdom are committed to sacrificing our own soldiers' lives. They've said so in defense of Israel. And that could get very... It's worked in Iran's favor. To be frank, George, the waiting has worked in Iran's favor. The Russians and to a lesser extent the Chinese and others have built up very substantial integrated air defenses. Waaga xubinta u dan lahaa daawadayaal taas weeye sidaad maqlaysaanba waxa uu yiri dagaalka u dhaxeeya Iran iyo Israa'iil oo Iran muddada dheer la sugayay wali aysan jawaabinin Iran fursad dahab ayaa ugu jirtay ayuu yiri maxaa yeelay waxay jaanis u heshay in Ruushka iyo Shiinuhu ay markaas ka caawiyaan difaaca cirka oo ay u baahnayd marka waqti bay heshay ay waxaas ku hagaajisato isku diyaar garoodo ayay heshay ayuu yiri oo degdega meesha lagaga rajaynayay inay u jawaabto fursad kale ayaaba u soo baxday waana tan sababtay ayuu leeyahay Iran markaas in ay difaaceeda cirka ay dhisato. Colonel Douglas McGregor hadaladiisa daawadayaal iyo xigmadiisa iyo falanqayntiisa aan ilaahdee ma aha xaqaba yaraatee mid laga dhalgayo maxaa yeelay waa nin muddo dheer militariga ku dhex jiray isla mar ahaantaasna u dhuun daloola sirdoonka caalamka iyo saaxiibadiisii hore intaba. Inta badan xogta uu soo bandhigo waxay u badan tahay kuwa markaas la arko oo shaxda uu dejiyay ama waxa uu qiyaasaya ama saadaalinayo sidoodii ay u dhacaan. Waxa uuna halkan saadaalinayaa Israa'iil weerarka Iran weerarka ay qaadayso in loo soo gurman doono Israa'iil oo markaas ayadu kaligeed aysan isku filnayn inay markaa isdifaacdo sidii hadda ka horba loo difaacay. Waxa uu kale oo qiixayaa markaa uu qiyaasayaa in dhiig fara badan uu ku daadan doono labada dhinacba balse laga baaqsan karo haddii Netanyahu la xakameeyo oo Maraykanku door shariifa qaato. Horeyna saad maqlayseen wuxuu yiri uma muuqata ayuu yiri Donald Trump kii loo hanweynaa ee dagaalku soo afjaraya lahaa mid haatan inuu dagaalka soo afjarayo u eg ima muuqata ayuu yiri oo waa mid markaas disappointment ama niyad jab laga qaaday ilaa iyo haatan inkastoo wali xilkii toos loo wareeginin haddana daawadayaal waxaa muuqata saansaantu inaysan ilaa iyo haatan aysan fiicnayn waxaad daawanayseen Brit Somali TV.